అదే తక్కువ మంది కదా. ఓకేనా? లెఫ్ట్ ఇంకా లెఫ్ట్ రైట్ సార్. ఓకే. తక్కువ ఫస్ట్ వన్ level 2. The fifth division of the circular sketch coincides with the reference line. యాక్చువల్గా జీరో లైన్ కోయిన్సైడ్ అయితే నో ఎర్రర్. ఫిఫ్త్ అంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయింది, అంటే ఆల్రెడీ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి? ముందుకు వెళ్ళిన దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో లాస్ట్కి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అంటే ఎర్రర్ ఈజ్ పాజిటివ్, కరెక్షన్ ఈజ్ నెగిటివ్. సో అది పక్కన పెడదాం. దెర్ ఆర్ 50. ఫస్ట్ లీస్ట్ కౌంట్ కనుక్కుందాం. లీస్ట్ కౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పిచ్ 0.5 mm divided by number of circular scale region 50. There is 5 cancel 0.01 mm. Reading వచ్చేసి MSR వచ్చేసి 5 mm plus least count into 20 divisions. That is coincidence. 5 mm plus 0.2 mm. 1 by 100. That is 5.2 mm. 5.20 ఏదైనా ఉంటుంది. ఇది కాదు ఆన్సర్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 5 దాటిపోయింది కాబట్టి దాంట్లో నుంచి మనం 5 తీసేయాలి. సో 5 అంటే 0.05 తీసేస్తే 5.15 తెలుస్తారా? mm into 5. 0.05 తీసేస్తే 5. సో మొత్తం మీద అయితే తీసేయాలా యాడ్ చేయాలా పక్కన పెడితే ఇంతవరకు ఓకే. 5.15 దానికి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 ఉండాలి కాబట్టి 5.15 అదే 5.20కి కాదు కాబట్టి సెకండ్ కానీ థర్డ్ కానీ ఆ రెండే ఛాన్సెస్ కాబట్టి రిస్క్ తీసుకొని పెట్టేయండి, ఏం కాదు. కరెక్ట్ కాకపోయినా పర్వాలేదు, వచ్చినా రాకపోయినా పెట్టేసేయండి. అది కానీ సెకండ్ వన్ level 0. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రాంగ్? ఫోర్స్ ఆన్ ఏ పార్టికల్ ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఈజ్ 0. కరెక్ట్. యూనిఫామ్ మోషన్ అంటేనే వెలాసిటీ ఈజ్ యూనిఫామ్, యాక్సలరేషన్ 0, ఫోర్స్ 0. సో ఏ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో బి కంపల్సరీ కరెక్ట్ అని తెలుస్తూనే ఉంది కదా, నేను చూడక్కర్లేదు. సి చూద్దాం. యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఇన్ నాన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఈజ్ 0. రాంగ్. నాన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ V1 వెలాసిటీ ఉంటే ఇక్కడ V2 వెలాసిటీ, ఇక్కడ V3 వెలాసిటీ, అలా అనమాట. ఎంబీఆర్ ఇక్కడ ఎంబీఆర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎంబీఆర్ ఉంది, ఇక్కడ యాంగులర్ మూమెంట్ ఇస్ నాట్ 0. యాంగులర్ మూమెంట్ ఇస్ నాట్ 0. అసలు జీరోనే కాదు, కన్సర్వ్ కూడా అడగలేవాడు. ఈజ్ 0 అన్నాడు. సో రాంగ్. సో ఓన్లీ ఏబిఆర్ కరెక్ట్. థర్డ్ వన్. 2 billiards of equal mass 30 grams strike a reservoir with same speed but at different angles. Okay. If the balls get reflected with the same speed, then the ratio of magnetic impulse A and B by the wall along the ratio. So impulse is nothing but change in momentum. It velocity u తో పోయింది, మళ్ళీ u తో వచ్చింది. Change in momentum means final momentum into ఇది minus u I cap, ఎందుకంటే velocity vector కాబట్టి final minus initial u I cap. That is minus 2mu I cap. అంటే 2mu gives the magnitude. I cap is the direction. ఎలాగో రేషియోనే కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయక్కర్లేదు ఇక. నెక్స్ట్ రెండోది యాంగిల్తో గుద్దింది, ఇలా గుద్దింది 45 degreesతో, మళ్ళీ ఇలా 45 degreesతో వచ్చింది. ఇది రిజాల్వ్ చేసుకుందాం. రిజాల్వ్ చేసుకుంటే ఇది u కాబట్టి ఇటువైపు ఇది 4th quadrant, అంటే x పాజిటివ్ y నెగిటివ్. u cos 45 ఇటువైపు u sin 45. ఇది 3rd quadrant, x నెగిటివ్ y నెగిటివ్. ఇది u cos 45, ఇది u 45 a కూడా ఉండదు, a 5. సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారలే, డైరెక్షన్ మారలే, బట్ ఇక్కడ చేంజ్ ఉంది ఎందుకంటే డైరెక్షన్ మారింది కాబట్టి. మళ్ళీ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ v మైనస్ ఇది మైనస్ మైనస్ ఇది అంటే 2u/√2. సో డివిజన్ గివ్స్ 2m into m cancel 1/1/√2 √2 is to 1. 4th one level 0, just units and dimensions. F refer force area, T is the time which of the following quantities has the same time as that of coefficient of viscosity అన్నాడు. ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ తెలవాలి మనకి. F is equal to 6 pi eta RV లేదా F is equal to eta into dV/dx, ఇది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ. ఒక స్టోక్స్ రాడితే 6 pi eta RV దేంట్లో అయినా వచ్చేస్తుంది. సో అది యూజ్ చేసాం అనుకో, F is equal to 6 pi eta RV, 6 pi no units eta RV. F అంటే
m1 l1 t minus 2 by r and l1 velocity in meter per second. ఇది క్యాన్సిల్, దట్ ఇస్ m1 l minus 1 t minus 1 రావాలి మనకి. సో f into a, f అంటే అసలు ఈ న్యూటన్ లా విస్కాసిటీ చేస్తే ఉత్తనే వస్తుంది. f into a m1 l1 t minus 2 a అంటే l square, l cube అవుతుంది, తీసేయి కింద ఉండాలి, by l square into t m1 l minus 1 t minus 1, కరెక్ట్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. level 0. Fifth one, level 1, the pressure of ideal gas అని అడిగాడు. కాన్స్టెంట్ volume is constant కాబట్టి 100 centimeter when placed in melting ice, when the bulb is placed in liquid the pressure, so temperature of the liquid అన్నాడు. సో pressure is proportional to absolute temperature, PV is equal to nRT లో VNR constant. సో P1 by P2, P1 by P2 100 centimeter of Hg divided by 180 centimeter of Hg, centimeter of Hg centimeter of Hg cancel. T1 273 by T2 అడిగాడు, cancel. So T2 is equal to 18 into 273 by 10, 18 3 54, 18 126, 5 131, 18 36 39, 49, 491.4 Kelvin, అదే అడిగాడు. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్. సిక్స్త్ వన్, ఆన్సర్ చేస్తా అన్నారు దొరకదా? A raindrop was falling from a height of 1 kilometer, hits the ground with a speed of 50 meter per second. The work done by the air distance. So u equal to 0. This is part of previous unit question. 1 kilometer. G constant తీసుకోమన్నాడు, 1000 meter. కిందకు వచ్చేసరికి velocity 50. అడిగింది రెసిస్టివ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఫోర్సెస్ వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందకు ఉంటుంది, ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ పైకి ఉంటుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకు ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఫస్ట్, థర్డ్, సెకండ్, ఈ మూడింటిలో ఒక ఆన్సర్. ఫోర్త్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది, చూద్దాం అది లేకపోతే అసలు. సో వర్క్ డన్ బై అదర్ దాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ఇక్కడ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎలాగో కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్, అది అవసరం లేదు. అదర్ దాన్ అంటే ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్, అదే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, ఫైనల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనీషియల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఓన్లీ హాఫ్ mv², హాఫ్ ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 2500 మైనస్ ఇక్కడ ఓన్లీ mgh 10⁻³ ఇంటూ 10 ఇంటూ 1000, 10 2500, దీన్ని 10,000/4 రాసుకోవచ్చు. సో ఇది క్యాన్సిల్. 10/2 5, 5/4 1.25 మైనస్ 10 మైనస్ 8.75. సో సెకండ్ ఆప్షన్. సో 5 రావాలి. సెవెంత్ వన్ నేను ఇచ్చింది అనుకుంటా. level 0, moment of inertia in ring about a tangent in its plane. I is equal formula ఇది mr²/2, 3/2 mr² I అన్నాడు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములాస్. ఇట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ఇట్స్ నార్మల్ యాక్సిస్, అంటే నార్మల్ అంటే లీడ్ mr². సో వాట్ ఇస్ mr² ఫ్రమ్ దిస్, ఇట్ వస్తే 2I/3. ఎయిత్ వన్, orbital speed of in an orbit of radius 2r around the earth of radius r is v. If it orbits at a height 4r above the surface of the earth, the orbital speed. The formula for orbital speed is root of gm/r, radius of the earth. So v by x అనుకుందాం, root of r2. r2 అంటే 5r, ఎందుకంటే 4r from the surface by 2r. So root 5/2, root of 2/5v. So that is the answer. This formula. Ninth one, level 0. అడిగిన ద హీట్ ఎక్స్చేంజ్, అది చేంజ్, అది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇన్ ద సైకిల్. అదేంటి సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో du0, దేర్ఫోర్ dq బికమ్స్ ఈక్వల్ టు dw. అంటే వర్క్ డన్ అన్న dq అన్న ఒకటే. వర్క్ డన్ ఫస్ట్ ఇది క్లాక్ వైజ్ ప్రాసెస్, ప్రెజర్ ఇట్ ఉంది, వాల్యూ డిఫాల్ట్. సో క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి వర్క్ డన్ పాజిటివ్ ఉండాలి. ఏరియా ఆఫ్ ద సైకిల్, ఏరియా అంటే p ఇంటూ v, దట్స్ ప్లస్ pv. Heat absorbed, heat released, that is different. So 10th one. The formula for G at any latitude is given by the formula G minus R omega square cos square phi అని చాలా సార్లు.
Assume the earth to be a sphere rotating with an angle of omega. G30 is the value of acceleration at latitude 30. G at the equator, the poles actually, G and the poles. Then the value of G minus G30. So G at the equator can be written as phi 0 r omega square. Poles to compare this. So first G minus r omega square minus G30 given by G minus r omega square cos square 30. Cos 30 root 3 by 2, 3 by 4. This is the answer. So that is G cancel r minus r omega square minus or minus plus 3 by 4 r omega square. That is 1 minus 3 by 4 minus 1 by 4. Magnitude at 1 by 4 omega square. This formula section. The formula for G5 is G minus r omega square cos square phi, where G5 represents the acceleration due to gravity at poles అన్నమాట. ఎందుకు 590 పెట్టాం పోల్స్ cos 90 0. ఇది మొత్తం 0 అయిపోతే ఇది ఈక్వల్ టు ఇది అదే పోల్స్. At the equator అంటే 50 cos square 0 1. అప్పుడు G minus r omega square at the equator at that 30 degrees. 11th చేసాం ఇలాంటి level 1. V is equal to formula omega under root of h square minus h square. దాని ఫార్ములా తెచ్చుకుందాం. V square is equal to 1 by 3 into 30 minus h square. V is equal to 1 by root 3 into root of 30 minus h square. This is in the form of omega under root of a square minus x square. A బదులు a square బదులు 30 ఉంది, omega బదులు 1 by root 3 ఉంది. Omega అంటే 2 pi by t. T is equal to 2 pi by omega, 2 pi by 1 by root 3. 2 root 3 pi. So దీని ఏదైతే root 12 pi. దాన్ని pi root ఎంతో చేయమన్నాడు. So root n is equal to root 12, n is equal to 12. Just formula type లో రాసుకో. 12th one. X is equal to 2t cube minus 3t square plus 4. Acceleration అడిగాడు when its velocity is 0. కాబట్టి ఒక్కసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చేది velocity. That is 6t square minus 6t అంతే. ఇది 0 చేయమన్నాడు. is equal to 0. ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? 6t square. 6t కామన్ తీస్తే t minus 1 అంటే t is equal to 1 second. t is equal to 1 పెడితే 0 అయిపోతుంది. అక్కడ యాక్సిలరేషన్ అడగడం అంటే మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయి. 12t minus 6 t 1 పెట్టమన్నాడు. 12 minus 6 6. ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఏ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ రేడియస్ ఇచ్చారు, సబ్జెక్ట్ వాల్యూ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్. మెల్ట్ చేసి మళ్ళీ ఈసారి స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ చేశాను. ఇందాక సర్కిల్ ఉంది, ఇప్పుడు స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్. వాట్ ఇస్ ఎలాంగేషన్ ద సేమ్ లోడ్ y is equal to fl by ae లో సేమ్ లోడ్ f సేమ్ మెటీరియల్ మారలేదు కాబట్టి ఎలాంగేషన్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు l by a. l గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, a గురించి ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే ఇంటూ a by a చేసాం అనుకోండి. వాట్ ఇస్ l into a known as వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. మెల్ట్ చేస్తే ఎప్పుడైనా సరే మాస్ కాన్స్టెంట్, డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు therefore e1 by x by dash is equal to a square. What is the area of square? రెండోసారి 1 mm square. a square కదా అంటే అది mm ఇదేమో అది mm ఇది mm అంటే 1 square అంటే 1 by a square pi r square square ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఉంది. సో therefore pi square x. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇస్ pi into r square అంటే r 1 ఇచ్చాడు pi into 1 square. but a square ఉంది కాబట్టి pi square. 14th just formulas level 1. An oblique projectile has a range equal to 4 times maximum height, theta 45 degrees. R formula is u square sin 2 theta and you can write 2 sin theta cos theta by g is equal 4 into maximum height formula u square sin square theta by 2g. g cancel, u square cancel, okay, sin theta boy. So 2 2s are 4 cancel. Sin theta equal cos theta theta 45. 15th level 2. Force is given by minus du by dx.
నెగిటివ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అది డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. మైనస్ du బై dx అంటే 2x మైనస్ 3 దట్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు 3 మైనస్ 2x. దాన్ని ఈక్వల్ టు 0 అన్నాడు. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అంటేనే నెట్ ఫోర్స్ 0. కాబట్టి ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పుడైతే x వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. ఇట్స్ 1.5. 16. The block of mass m is pulled by the uniform chain of mass m, right, by applying a force F to the other end of the chain. The tension at point P, which is at a distance of 1/4 of length from the free end. Direct formula కూడా చెప్పాను. టెన్షన్ కావాలంటే ఎనకున్న మాస్ ఎంత? అది m/4. m లోంచి m/4 పోతే 3m/4 ప్లస్ m/4 అంటే 7m/4 ఎనకున్న మాస్ బై టోటల్ మాస్ m ప్లస్ m 2m ఇంటూ టోటల్ ఫోర్స్. సో 7f/8 పాజిటివ్ కావాలంటే కదా m. ఇది మొత్తం m అంటే ఇది m/4, ఇది 3m/4. ఇక్కడ టెన్షన్ కావాలన్నాడు. ఫాస్ట్గా చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాను అంటే ఎనకున్న మాస్ అంటే m ప్లస్ 3m/4 దట్ ఈస్ 7m/4 బై టోటల్ మాస్ m ప్లస్ m 2m. లేదంటే ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకొని అదొక మాస్ ఇదొక మాస్ మధ్యలో స్ట్రింగ్ పెట్టండి. 17 level 2 identical particles each of mass m. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడప్పుడు చేసినాయి. A current by string and the system is rotated in horizontal plane with P as the center. Okay, ఇది లెంత్ వెళ్ళి ఇలా తిరుగుతా ఉంది. వీడు కూడా ఇలా తిరుగుతా ఉంది. The ratio of tension in the two parts of the string is ఏ టూ పార్ట్స్ అన్నాడు మనది సిస్టమ్స్. సో 1:2 వస్తే కనుక ఇబ్బంది. ఎందుకంటే ఏ టూ పార్ట్స్ ఇవ్వలేదు. ఈ పార్ట్ ఆ పార్ట్ అని ఇవ్వలేదు మాట కదా. ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు ఎక్స్ట్రా. ఓకే చూద్దాం. ఇక టెన్షన్ చూద్దాం. టెన్షన్ T1 అనుకో, టెన్షన్ T2 అనుకో. ఓకే వీటిని చూద్దాం. వీటిని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీస్తే వీటి మీద ఫోర్స్ ఒకటే ఉంది టెన్షన్. వెయిట్ నార్మల్ చేసిన ఎలాగో బ్యాలెన్స్. దిస్ ఈస్ గివింగ్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్. T1 is equal to mr omega square. m into radius length 2l into omega square. ఒమేగా అందరికీ సేమ్ రొటేటరీ మోషన్. వీడిని చూద్దాం. వీడి ఫ్రీ బాడీ తీసుకుంటే ఎమ్ని ఫ్రీ బాడీ తీసుకుంటే ఇటువైపు ఏమో T1 ఉంది, ఇటువైపు ఏమో T2 ఉంది. సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఉండాలి. అంటే వీడు ఎక్కువ ఉండాలి. సో నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ T2 minus T1 ఈజ్ గివింగ్ ద సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ m. r అంటే లెంత్ l రేడియస్ లో తిరుగుతుంది ml omega square. therefore T2 is equal to that పోతే ml omega square plus 2ml omega square 3ml omega square. సో మొత్తం ఇది రేషియో 1:3 లేదు क्या हो 3:2 sorry 3:2. 18 PV by NT is equal to R. ఏది ఐడియల్ గ్యాస్కి అయితే, బట్ ఇది ఐడియల్ గ్యాస్ కాదు. సో ఏ డాటెడ్ లైన్ కరస్పాండింగ్ టు ఐడియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ బికాస్ PV by NT is constant. PV is equal to nRTలో PV by NT is equal to Kepler. Kepler is universal gas constant. కాబట్టి ఆ లైన్ ఎలా ఉంది? కాన్స్టెంట్గా ఉంది. ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ టెంపరేచర్. కాబట్టి ఏ డాటెడ్ లైన్ కరస్పాండ్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ బి అనేది ఇట్ ఒబేస్ ఏ రియల్ గ్యాస్ బిహేవ్స్ లైక్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఓన్లీ అట్ హై టెంపరేచర్ అండ్ లో ప్రెషర్. కాబట్టి దాని దగ్గరగా ఉన్న టెంపరేచర్ ఎవరు? పైన ఎవడు? T1 అనేది ఏంటి? ఐడియల్ గ్యాస్, అదే హై టెంపరేచర్. సో T1 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ T2. బి కూడా కరెక్ట్. ఆ డాటెడ్ లైన్ ఏ టెంపరేచర్ లైన్కి దగ్గరలో ఉంది? కింద రెండు కర్వులు తీసుకుంటే పై దానికి దగ్గరలో ఉంది, వాడు హై టెంపరేచర్ అన్నాడు. సో T1 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ T2. సో AB కరెక్ట్. ఇంకోటి కూడా ఉందా? సో ద వాల్యూ ఆఫ్ PV by NT at the point where the curves meet on y-axis is the same for అంతే కదా. దాన్ని యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. సో అక్కడే మీరు డాటెడ్ లైన్కి మీట్ అయ్యారు ఆ రెండు కూడా. బికాస్ ఐడియల్ గ్యాస్ a real gas behaves like an ideal gas, or real gas is an ideal gas only at all temperatures and pressures అని అర్థం. So it behaves like an ideal gas at only high temperature and low pressure. We have the value of PV by NT at the point where the curves meet on y-axis is same for all gases. ఎందుకంటే అది Kepler కాబట్టి. So ABC are correct. 19th 18th important ఎందుకంటే అది NCERT లో కూడా ఉంది.
మనం కూడా ఒకసారి చూస్తాం. An unpolarized light is incident on a plate of refractive index √3. Unpolarized light and reflect is found to be completely plane polarized. తెలుసు మనకి అది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అని అర్థం. The angles of incident and refraction are respectively. Angle of incident దాన్నే mu is equal tan IP, √3 is equal tan IP అంటే 60 degrees. వీడి 60 అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా 30 అవుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య యాంగిల్ 90, ఇది 60 అంటే ఇది 60, 60, 90, 150 పోతే 30. సో 60, 30. 20. Kinetic energy versus temperature. Kinetic energy is directly proportional to absolute temperature, but graph is drawn between small d plus 273. Then this y-axis, this is x-axis. Y is equal to mx plus c. So it is not. It is a straight line not passing through origin. So కాబట్టి second గాని third గాని x0 పెడితే y ఎంత c అవుతుంది కాబట్టి third option. Capital D actually గా but capital D ఒక small d t plus 273. 21. I think level 1. ఈ రెండింటి వద్ద అడిగాడు బ్యాట్ అని వచ్చిందండి అది 2 2 1 2 1 2 2 సిరీస్ 1 1 1 సిరీస్ parallel 2 2 2 series 1 1 1 2 2 1 22 theory bit. I think already very short answer questions లో ఇవి చదువుకుంటాం మనం అది వస్తుంది ఇన్ఫ్రారెడ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ సో ఏ కి 4 రెండు ఉన్నాయి రేడియో వేవ్స్ ర్యాపిడ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏరియల్స్ సో రేడియో అంటే ఏరియల్ కావాలిగా బి కి 1 సో దట్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ సెకండ్ సారీ సెకండ్ The magnetic is susceptible to paramagnetic. Xi is inversely proportional to absolute temperature. 23 level 1. To have the susceptible, the change in it. So Xi1 by Xi2 is equal to capital T2 by capital T1 because Xi is inversely to absolute temperature for paramagnetic. Xi1 1.5 into 10 power minus 2 by 0.5 into 10 power minus 2 is equal to T2 2 by T1 273 minus 173 100. 0.53 is that. So T2 is equal to 300 Kelvin. First day 100 Kelvin, ఇప్పుడు 300 Kelvin. Change అడిగాడు 200 Kelvin or degree centigrade 200. Centigrade and Kelvin and ఒకటే when it is changed. The change delta theta remains same either the temperature measured in centigrade or Kelvin, not in Fahrenheit. 24. LCR లో R ఇచ్చాడు L ఇచ్చాడు C ఇచ్చాడు యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫెడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటి cos phi ని పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు R by Z సో R అంటే ఇచ్చేసాడు వాడే 30 by Z వాట్ ఇస్ వన్ ఫర్ Z రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ డిఫరెంట్ కలుపుకుందాం XL అంటే ఒమేగా L 20 into 5 అనుకుంటున్నారు 2.5 50 ఓం ఇది next HC is equal to 1 by omega C 1 by 20 into 5 into 10 power minus 3 1 10 50 minus 10 whole square 40 square plus 30 square 50 3 by 5 0.6 that is fast formula 25 meter bits గా level 1 పెడుతున్నా చూస్తున్నాం meter bits అనగానే ఇలా గీస్తాం a resistance 2 ohm is connected in the one gap of meter bit అన్నాడు సో ఇది 2 ohm అనుకుందాం length of wire is వచ్చాడు and an unknown resistance greater than 2 is connected across the other gap ఎంతో ఇవ్వలేదు x అనుకుందాం when these resistance are intersect the balance shifts by 20 cm అన్నాడు ఎంత వైర్ ఎంత ఈ వైర్ ఇచ్చాడు సో ఇది L అనుకుందాం ఇది 100 minus L. Therefore 2 by x is equal to L by 100 minus L. సరే ఆప్షన్ నుంచి పోదాం సరే ఇది 2 ohm ఇది 3 అనుకుంటే ఇది 2 ఇది 3 అనుకుంటే L by 100 minus L ఎంత రావాలి బాలేదా
3L 20. 3L is equal to 200 minus 2L. 2L plus 3L, 5L equal to 200, L is equal to 40. అంటే ఇది 40 అయితే ఇది 60 సరిపోయింది. 40 60. ఇప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ చేసా అనుకోండి, ఇది 3 చేసా ఇది 2 చేసా, అప్పుడు ఇది 60 అవుతుంది ఇది 40 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది 40 ఇక్కడ నుంచి 60 ఎంత షిఫ్ట్ అయింది 20. సో సరిపోయింది లెక్క. దట్స్ 3 ఓం. లేదంటే ఈక్వేషన్స్ వేసుకొని కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే. నేను మొత్తం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాను అంటే సబ్జెక్ట్ ఒకటే, సబ్జెక్ట్ అయితే డైరెక్ట్ హింట్ చేసి పెట్టగలను. లాజిక్స్ కూడా మీరు నేర్చుకుంటారని చెప్పేసి ప్రతిదీ లాస్ట్ వరకు సాల్వ్ చేస్తున్నాం మ్యాక్సిమం. ఒక పేపర్ మీద హింట్స్ రాసి జిరాస్ తీసిస్తే అయిపోతుంది, లేదా వాల్ మీద అతికిస్తే అయిపోతుంది. నాట్ డూయింగ్ దట్. 26th the given system which shows no deflection in the galvanometer joint between the points A and B అంటే బ్యాలెన్స్ అని అర్థం. EMF of the battery and the current through the resistance R as shown in the circuit is balance అని ఫస్ట్ R ఎవడో కనుక్కుందాం. ఆ P/Q ప్లేస్ లో R/S ప్లేస్ లో 400 ఉంది. అంటే అక్కడ కూడా ఎంత ఉండాలి? 100 ఉంటే 100 ఉండాలి. 100 ఉంటే ఎవడు ఉండాలి? 200 ఉండాలి. సో ఇప్పుడు దానికి ఇస్తున్నా, ఈ రెండు కలిపి 200, ఇది కూడా 200, ఇది 400, ఇది 400, ఇది 160. కావాలంటే మాడిఫై చేసుకో. ఇది 100. కరెంట్ ఇలా బయలుదేరింది, మాడిఫై చేస్తే ఇది 100 ఇది 100 అంటే ఇది 200 వేస్తున్నా, ఇది 800 వేస్తున్నా, అంటే 160 వోల్ట్. లేదా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు, ఇది 160 వోల్ట్ అవుతుంది, ఇది 160 వోల్ట్ అవుతుంది. వీ తెలుసు అర్థం సైజ్ కూడా V/R 160/200 2 8 అంతేనా? 0.8 160/200 0.8 ఆంపియర్. ఇది ఎవరు బదులుగా తీసుకున్నా? సిరీస్ బదులుగా తీసుకున్నా కాబట్టి అదే కరెంట్ తీసుకో. ఇక్కడ 0.8 ఆంపియర్, ఇక్కడ 0.8 ఆంపియర్ సమానంగా పోతుంది. ఇక్కడ 0.4 ఆంపియర్, ఇక్కడ 0.4 ఆంపియర్. ఇక్కడ అడిగారు కరెంట్ అంతే అడిగింది, అదే అడిగింది 0.4 ఆంపియర్. మనం ఇచ్చింది అనుకున్నా 27. ఎస్, లెవెల్ 0. ఇంటిలో B bar dot DL bar is equal to mu naught times I enclosed. సో CAB కదా, ACB ఓకే. 28 ఇది కూడా మనం ఇచ్చిందా? సేమ్ 1.5 2 అదే సేమ్ క్వశ్చన్గా. 5 lambda is equal to 3 lambda. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ అడిగాడా? చూద్దాం వేరే ఉంటుంది. 5 బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అంటే 5 lambda. The fifth bright fringe lies at a point on the screen where the third dark fringe was lying and the medium was air. Okay. 5 lambda medium అంటే liquid D/D is equal to it outer third dark అంటే ఎంత 2.5 lambda air. So therefore 5/2.5 2 mu is inverse equal to lambda. 29 12.75 అంటే ఎవరెవరికి మధ్య? 29 లెవెల్ 0. ఇది -13.6 -3.4 -1.51 -0.85. ఈ ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 12.75 అంటే 1 2 3 4 4th నుంచి స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ 4 × 4 - 1/2 6 4 to 3 4 to 2 4 to 1 3 to 2 3 to 1 2 to 1 6 lines, 6 spectral lines. ఇది ప్రిజం. A ray of light is incident at an angle of 30 degrees 60 degrees on one face of the prism of angle ఇది 30 degrees. The emergent ray of light makes an angle 30 with the incident ray, దాన్ని angle of deviation అంటారు. Deviation is equal to 30 degrees. The angle made by the emergent ray with the second phase ఇక్కడ అడిగారు. So D is equal to formula I1 plus I2 minus I1 అంటే 60 plus I2 తెలవదు అదే కలుపుకోమన్నాడు minus A 60 minus 30 30 30 I2 equal to 0 అంతే. The angle made by the emergent with the second, so 90 degrees. I2 0 కానీ అడిగింది
I2 కాదు అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ కాదు. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ అంటే ద యాంగిల్ మేడ్ బై ఎమర్జెన్స్ విత్ నార్మల్తో అడగలేదు. దేంతో అడిగాడు? ఫేస్తో అడిగాడు. అంటే ఇలా పోయిందనమాట. ఇలా పోయితే 90 degrees. The ray is at 90 degrees to the face, therefore angle of emergence is 0 degrees. 31. సో అది థియరీ కాబట్టి చూసేసుకోండి. 32 చేయాలా? ఆప్షన్ తప్పించాను. A comb run through one's dry hair attracts small bits of paper. Correct. When a plastic comb rubbed against dry hair gets charged by friction. Correct. And when it is brought close to paper, the molecules of paper get polarized by the charged comb. But ఏ polarization అనేది ఇవ్వలేదు. పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ అవుతుంది. పోలరైజ్ కాదు, ఛార్జ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది? అట్రాక్ట్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూట్రల్ ఛార్జ్. వీడు ఛార్జ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో పోలరైజ్ కూడా అనొచ్చు. ఏది ఇచ్చారు? సెకండ్ ఇచ్చారా ఫస్ట్ ఇచ్చారు? ఫస్ట్ షుడ్ బి కరెక్ట్. 32 అవసరం లేదు కదా. 32 గేట్ కావాలంటే 33 level 0. The Maxwell's equation mu naught is statement of modified Ampere's law. Second option. ఎందుకంటే mu naught IC వరకే ఆంపియర్ చెప్పాడు, మ్యాక్స్వెల్ ఆంపియర్ చెప్పాడు. బట్ మ్యాక్స్వెల్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఐడి కూడా ఉంటుందని చెప్పాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. సో ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైవ్. సో దట్ ఈస్ మోడిఫైడ్ ఆంపియర్స్. దాన్నే మ్యాక్స్వెల్స్ ఆంపియర్స్ లా అంటారు. 34. The finding energy per nucleon of C12 is and that of C13, the energy required to remove C13, C12 plus N10 gives rise to C13. But దీని మధ్య డిఫరెన్స్ C12 వచ్చేసి పర్ న్యూక్లియన్ ఇచ్చాడు, బట్ 12 ఉన్నాయి. 12 into 7.68. 13 ఉన్నాయి. 13 into 7.47. అదే ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. చేయాలి. 13 ఏళ్ళు 91, 13 52 9 61, 13 ఏళ్ళు 91 6 97. నెక్స్ట్ ఇది 12 ఎందులు 96, 12 6 72 81, 12 84 92. సో దాదాపుగా 5 మీద 5 కొంచెం 4.95. 35 I think it is direct from now. Closed wound solenoid 80 cm long has 5 layers of windings, 400 tons each. Diameter of the solenoid is if the current is each the magnetic field be inside near its center. So B is equal to mu naught N I, number of tons per unit length into I. Mu naught perpendicular to axis of solenoid along the axis. కాబట్టి ఆన్సర్ సెకండ్ కానీ థర్డ్ కానీ ఫోర్త్ కానీ. ఇలా solenoid ఇలా ఉంటుంది. ఇలా కరెంట్ ఇటు పోతుంది అనుకోండి, ఇలా పోతుంది. ఇలా పోతుందంటే ఇది along the axis. Mu naught అంటే 4.10⁻⁷. Number of tons 400, అలాంటి 5 ఉన్నాయి అంటే 2000. By length 80 cm, 80 by 100. I 8. Diameter అవసరం లేదు కదా, అవసరం లేదు. ఓన్లీ బీనే వాడిని అడిగింది బీనే. 8 క్యాన్సిల్. 8 by మీద రావాలి. 8 into 3, 8 3 is 24. 2.5 మీద రావాలి. దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. 36 level 0. A current I flows along the length of the anode. Pipe అన్నాడు, పైప్ ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ స్ట్రైట్ థిన్ వాల్డ్ పైప్ అంటే లోపల బి జీరో, ఎందుకంటే హాలో కాబట్టి. ఎట్ ఆల్ పాయింట్స్ ఇన్సైడ్ ద పైప్ ఈస్ ద సేమ్ బట్ నాట్ నో ఈ జీరో నో నాట్ ఓన్లీ యాక్సిస్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద పైప్ ఈస్ జీరో. ఫోర్త్ ఆప్షన్. అవుట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్. అదే రాడ్ అనుకోండి, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనుకోండి, ఇన్సైడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్. ఎవరైనా సరే ఇన్సైడ్ ఉన్నాడు అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్, అవుట్ సైడ్ ఎలాగో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్.
7 level 2 సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఇచ్చాడు. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ అంటే m is equal to formula d by f. ఎప్పుడు when the object is at focus, image will be at infinity. బట్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో ఎల్ఈడివి అడ్జస్ట్మెంట్ చూసాం. ఇంకో ఫార్ములా ఏంటి 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్. ఎప్పుడు 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్ ఇమేజ్ విల్ బి అట్ 25 సెంటీమీటర్. ఇమేజ్ ఇలా ఫామ్ అవ్వాలి అంటే అర్థం ఏంటి? ఫోకస్ ఉంది కదా, విత్ ఇన్ ద ఫోకస్ పెట్టాలి. విత్ ఇన్ ద ఫోకస్ పెడితేనే యూ విల్ గెట్ వర్చువల్ ఎరెక్ట్ పక్కా మ్యాగ్నిఫైడ్ వస్తుంది. విత్ ఇన్ ద ఫోకస్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా 100 బై ఎఫ్. 16 ఈజ్ ఈక్వల్ 100 బై ఎఫ్. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 6.25. కాబట్టి 6.25 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఒకటే ఉంది 5 సెకండ్. అక్కడ అర్థం రెండు మనకి అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఒకటి డి బై ఎఫ్ నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్, 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్ ఎల్ఈడివి అడ్జస్ట్మెంట్. 1 ప్లస్ డి బై ఎఫ్ ఎల్ఈడివి అడ్జస్ట్మెంట్లో పడాలంటే ఇక్కడ 25, ఇక్కడ నుంచి 25 ఇమేజ్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఇన్ ద ఫోకస్ ఉంటే దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ విత్ ఇన్ ద ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి ఎరెక్ట్ వర్చువల్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్. 38 level 0. పిఎన్ జంక్షన్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ రెక్టిఫైర్. తెలుసు ఎలాగో మనకి డయోడ్. సో బి ఉండాలి. ఎస్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో డయోడ్ ఉండదు, సి ఉండకూడదు, బి ఉండాలి, సి ఉండకూడదు. ఇంకా వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ అది కూడా తెలుసు మనకి, ఎందుకంటే జీనార్ డయోడ్ అది కూడా డయోడే కాబట్టి డి కూడా ఉండాలి. సో ఓన్లీ ద ఆప్షన్స్ ఏ బి డి. ఎల్ఈడిలో లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్, పేరులో ఉంది లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. పిఎన్ జంక్షన్ మ్యాచింగ్ మ్యాచ్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0. కేఈ మ్యాచ్ బై ఈ. సో ఏకి 4 రెండు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ డీ బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్, సికి 2 ఒకటి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ level 0. 40 level 3. 40 level 3 ఎందుకు చేస్తుంది ప్రీవియస్ అయితే. When multiplies through a coil changes by d5 ఇచ్చాడు. వేరియేషన్ ఆఫ్ కరెంట్, కరెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ నుంచి ఛార్జ్ కనుక్కోవచ్చు. ఏరియా ఆఫ్ ద గ్రాఫ్, ఎందుకంటే ఛార్జ్ ఏరియా అంటేనే ఆర్డినేట్ ఇంటూ అబ్సిస్ ఐ ఇంటూ ds ఛార్జ్. సో q is given by ఏరియా. ఏరియా అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, దట్ ఈస్ 0.2. ఈజ్ నథింగ్ బట్ d5 బై r అని మనకి తెలుసు. d5 కూడా ఇచ్చాడు 2.2, 2 బై 0.2, 0.1, 10 volt. Q is equal to d5 by r. Q doesn't depend upon time for a given change of flux. EMF depends and current also depends upon time. E is equal to d5 by dt, I is equal to 1 by r into d5 by dt, but Q is equal to d5 by r. It doesn't depend upon time for a given change in flux. 41 level 3, 42 level 3, 43 చూద్దామా. Figure shows an iron core. Assume 100% efficiency. Okay. Secondary to the primary is 1:10. So N2 by N1 is equal to 1 by 20 each. Secondary to the primary. Okay, 240 volt AC is connected. 240 volt AC ne got no problem. DC అయితే 0. And a 6 ohm resistor is connected secondary. The approach not 2. What is the current in the primary? Right here. Current. E1 by E2 is equal to N1 by N2. 6 ohm is going to second. What is the current in the primary? Given ichchada. So 240 by E2 is equal to N1 by N2 20. E2 is equal to 12. ఇక్కడ 12 volt. V తెలుసు, R తెలుసు, పవర్ తెలుసు. P is equal to V square by R. 12 into 12 by 6 అంటే 24 watt. మరి ఇక్కడ పవర్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా, ఎందుకంటే 100% ఎఫిషియన్సీ. 24. P is equal to I. 240 into I, that is 0.1. So 0.1. Level 44. level 1. స్పెరికల్ కండక్టర్ అన్నాడు, నో ప్రాబ్లం. కండక్టర్ అన్న హాలో స్పియర్ అన్న ఒకటే, ఎందుకంటే లోపలికి ఛార్జ్ అలో చేయదు. అది ఈజ్ గివెన్ ఏ ఛార్జ్ క్యూ, మొత్తం ఛార్జ్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్స్
between the following 2 points. R by 2 from the center and R by 2 from the surface outside the sphere. ఇక్కడైనా ఒకటే బికాస్ ఈ జీరో కాబట్టి v కాన్స్టెంట్ దేర్ ఫోర్ ఇక్కడైనా అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అన్న ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అన్న ఒకటి సర్ఫేస్ 1/4πε0 into q by capital R మైనస్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్స్ చార్జ్ ఇస్ అజ్యూమ్డ్ టు బి అట్ ద సెంటర్. ఎంత దూరం ఉంది r by 2 ఇక్కడ నుంచి r by 2 అంటే r plus r by 2 3r by 2 q by 3r by 2 డిఫరెన్స్ 1 minus 2 by 3 1/3 1/12 ఓకే ఇచ్చాడు. సో 1/3 ఫోర్త్ ఆప్షన్. 45 డిఫరెంట్గా ఇచ్చారు చూద్దాం. A uniform wire with a resistance మొత్తం 24 ohm ఉంది is bent in the form of following shape ఏంది the effective resistance between A and B. సో ఇలా పెట్టాడు ఇలా పెట్టి ఇదేనా షేప్ అంతే అంతే AB అన్నాడు అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేశా. మొత్తం 24 ohm 60 ఇచ్చాడంటే ఇది కూడా 60 అంటే ఇది 5 అంటే ఇది 5 ఇది 5 ఇది కూడా 5 అందరు ఈక్వలే 5 కాబట్టి టోటల్ ఎంత 5 5 5 15 20 20 సెంటీమీటర్కి 24 ఓం అయితే యూనిఫామ్ కాబట్టి 5 సెంటీమీటర్కి ఎంత 5/4 1/6 ఓం అంటే ఇది 6 ఓం ఇది 6 ఓం ఇది 6 ఓం ఇది 6 ఓం వీళ్ళిద్దరు సిరీస్ 6 6 12 12 6 ప్యారలల్ 12 into 6 by 18 4 ఇది 4 4 plus 6 10 ఏమొద్దు పెట్టాం 41 నా focal length of the lenses of an astronomical telescope వీడు పెద్దగా ఉంటాడు వీడు చిన్నగా ఉంటాడు ఆర్ 50 సెంటీమీటర్ f0 ఇది 5 సెంటీమీటర్ fe. లెంత్ ఆఫ్ ద టెలిస్కోప్ అంటే ఇద్దరు మధ్య దూరం అడిగాడు. వెన్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటుంది దట్ ఫార్మ్స్ ద ఇమేజ్ అట్ ఫోకస్ అంటే ఇది 50 ఇది u అవుతుంది ఫైనల్ ఇమేజ్ అట్ క్యాపిటల్ D దీన్ని లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటారు. దీనికి అప్లై చేద్దాం లెన్స్ ఈక్వేషన్ 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v v అంటే -d -25 -1/u తెలవదు అదే కనుక్కుంటాను కష్టపడి 1/5 plus 1/25 25 LCM 5 plus 1 6/2 25/6 ఇది 25/6 అడిగి వీళ్ళిద్దరి మధ్య దూరం 50 plus 25/6 325/6 6 5 53 50 ఉందా ఎస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ 325/6 42 ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా f0/fe ఇక్కడ f50/25/6 12 is the magnification 42 level 3 down. రేపు ఎట్లా పార్ట్ టెస్ట్ ఉంది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రేపటి నుంచి గ్రాండ్ టెస్ట్లు వీటి మీదనే పడండి. కొత్త గ్రాండ్ టెస్ట్ ఏం వద్దు పాత గ్రాండ్ టెస్ట్ ఇప్పటివరకు పట్టిన గ్రాండ్ టెస్ట్లు ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్స్ సినాప్సిస్ ఫార్ములాస్ సినాప్సిస్ 1 by 1 తెచ్చుకోండి అండ్ రోజుకు ఒక 5 క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి ఇస్తాం. అక్కడక్కడ చేంజెస్ చేయొచ్చు న్యూమరికల్స్ కానీ బయాలజీలో అయితే ఆప్షన్స్ కానీ అట్లా ఎవరు బట్టి కొట్టకుండా చూడగానే కొన్ని గుర్తుపట్టేస్తారు అట్లా కాకుండా. ఓకే గ్రాఫ్ ఈజ్ డ్రాన్ బిట్వీన్ లెవెల్ 3 velocity versus displacement x not is so this is in the form of y is equal to minus mx plus c ఎందుకంటే స్లోప్ నెగిటివ్ x పెరుగుతా ఉంటే y తగ్గుతుంది కాబట్టి చూద్దాం x is equal 0 పెడితే y c అంటే 0, c ఈ పాయింట్ y 0 పెడితే x is equal c by m అంటే పాజిటివ్. సో y అంటే ఎవరు వెలాసిటీ మైనస్ m ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్ స్లోప్ ఈస్ m ఎట్లా స్ట్రైట్ లైన్ కూడా స్లోప్ కాన్స్టెంట్ m x అంటే x ప్లస్ c. నాకు యాక్సలరేషన్ వర్సెస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి వీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సలరేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t సో a is equal dv by dt minus m into dx by dt అంటే v ప్లస్ ఇది 0 c కాబట్టి 0 కాన్స్టెంట్. సో దేర్ఫోర్ మనకి a వర్సెస్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు మైనస్ m into v ప్లస్ అగైన్ కరెక్ట్ minus mx plus c. Therefore a is equal minus or minus plus m square is something constant minus mc mx minus c. a is equal mx minus c అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాలి. ఓకే అసలు దీంట్లో మనం
చచ్చినా సరే సెకండ్ ఆప్షన్ పెట్టద్దు, ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఏమవుతా ఉంది, తగ్గుతూ ఉంది అంటే యాక్సిలరేషన్ నెగిటివ్ అని అర్థం. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు, సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు. ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx మైనస్ సి, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. x 0 పెట్టాం అనుకోండి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సి, అంటే మైనస్ సి కామా 0. y 0 పెట్టాం అనుకోండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఎం కామా 0. విల్ గెట్ ద స్టెప్. సో లెవెల్ 3 పట్టించుకున్నా పట్టించుకోపోయినా లెవెల్ 1 వరకు గట్టిగా చేయండి, అది అయిపోయిన తర్వాత లెవెల్